A very good morning to you all. We are going to discuss another question. Now, as you know, we have been discussing question numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5, and today we are going to discuss question number 6. And Indira Miss is here. Good morning, Miss. Good morning, Mr. Terrence. So, we are going to discuss question number 6. 6, yes. දැන් ඉන්දිරා මැඩම් අද question number 6 දැන් මේ දවස් ටිකේම අපේ දුවල පුතාලා දැන් දන්නවා මේ ජාතික පාසලේ සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රශ්න. දැන් අපි මුලින්ම මේ ප්‍රශ්නාංක 6 සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? Yes, Mr. Terrence. Now, this question number 6 is the question, Mr. Terrence. Officially, we are starting in the question paper the writing questions. ඒ කියන්නේ මේ නිල වශයෙන් අපි මේ ලිවීමේ ප්‍රශ්න පටන් ගන්න මේ question number 6 වලින්. So, actually in the first paper, there are 2 questions which relates with writing. So, the first one is question number 6 and the other one is most of the time it's question number 8. And this particular question we are dealing with either free writing or guided writing. අපි මේකේ ගොඩක් වෙලාවට එක්ක එක අවුරුද්දක free writing එනවා නැත්නම් තව අවුරුද්දක එනවා guided writing. So basically this is a writing question, Mr. Terrence. අපි එහෙනම් පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අපෙන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. Yes. හොඳයි. තාම අපි පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තමයි ඉන්නේ. හරි. මෙන්න තියෙන objectives, competency, techniques. අපිට මේ ටික පැහැදිලි කරලා ගමු. Oh. Actually, Mr. Terrence, as our children should know, අපේ දරුවොත් මේක දැනගන්න ඕනේ. The objectives of this particular question is to assess the ability to write a paragraph on a given topic. So, one objective is assessing or evaluating your ability in writing something on a given topic. කියන්නේ දීපු මාතෘකාවක් යටතේ ඔබ කොච්චර ප්‍රමාණයකට ඔබගේ ලිවීමේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරනවද ඒක අපි තක්සේරු කරන එක තමයි මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. And there's another objective that is to assess the ability to write a note. So by now our children must be knowing what is a note. So we are assessing or evaluating your ability in writing a correct format of a note. And the last objective is to assess the ability to write a notice. So notice, you know, this is a kind of a formal document, whereas note is a mostly informal document. So we are through the exam, the assessing process is going to evaluate whether you know how to write a note or a notice in the correct format, right? And the competency related to this particular question is uses English creatively and innovatively in written communication. So you should know the competencies that related to this particular question. So this is using the language that we have learned in a innovative කියන්නේ අලුත් විදිහට and creatively කියන්නේ නිර්මාණාත්මක විදිහට මේ භාෂාව පාවිච්චි කරන්න ඔබට තියෙන හැකියාව ගැන තමයි මේ competency level එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. And the technique is either guided writing or free writing. You know what is guided writing? You are in your question, the guidelines are given. What should be included and how many word counts should be there, and likewise. But when it comes to free writing, you are given the topic or the title and you are given the freedom to write whatever you want related to the given topic. දැන් free writing කිව්වම Mr. Terrence මේගොල්ලෝ හිතයි ඕනම දෙයක් ලියන්න අපි අවස්ථාව දෙනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මෙතනදී දීලා තියෙන මාතෘකාවට අදාළව ඔබට කැමති විදියට ඔබගේ නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම තමයි මේ ප්‍රශ්නෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I think it's enough, right? Yeah, it's හොඳටම ඇති. ඒත් එකම මේ ඉන්දිරා මිස් අපේ දුවදරුවෝ කරන දෙයක් තමයි they compare their English writing with the Sinhala competency levels. Yes. අන්න ඒකට කියන්නකො පොඩි විසඳුමක්. ඇත්තටම Mr. Terrence මේකට තියෙන ලොකුම මේ
බාධාව එහෙමත් නැත්නම් මේගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්නේ the influence of the mother tongue. එහෙමත් නැත්නම් මේ තමන්ගේ මේ මව් භාෂාවේ තියෙන ආభాෂය මෙයාලා they try to adapt it to the language, the second language. So basically we have noticed our children are thinking in Sinhala and trying to write it in English. ඉතින් එතනදී මං හිතන්නේ මේ you should by now you should realize there are differences in these two languages. So you can't compare these two languages. Each language has its own unique quality. So we can't compare that together. ඒක නිසා අපේ දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ මේ අද්විතීය භාවයක් තියෙන භාෂාවල් දෙකක් අපි මේ පරිහරණය කරන්න ඔබලට උගන්වන්නේ. එතනදී මේ දෙක සංසන්දනය කරනවා කියන එකේදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මොකද අපිට හම්බෙන්නේ ලකුණු 5යි. 5යි. yes. දැන් ඉන්දිරා මිස් සමහරක් වෙලාවට දැන් O level ළමෙක් සිංහල විෂය ඉගෙන ගන්න O level ළමෙක් ලියන අපි කියමුකෝ පොඩි ඡේදයක් වුණත් එයාගේ භාෂාව හරි උසස්. එතකොට ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් මේ වගේ පුංචි රයිටින් එකක් දුන්නාම ලියන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට වෙන්නේ ලොකු වචන දාගෙන ලොකු හරඹයක් කරන්න ගිහිල්ලා ග්‍රැමර් වරද්ද ගන්නවා, ස්පෙලිං වරද්ද ගන්න එක. දැන් මේ මෙන්න මේකෙදි අපි මේක කියලා දුන්නේ ප්‍රීවියස් එකට යමුකෝ users creatively and innovative කියන වචන දෙක තියෙන්නේ නිර්මාණාත්මකව පාවිච්චි කරන්න සහ අලුත් විදිහකට පාවිච්චි කරන්න කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සංකීර්ණ වචන වාක්‍ය රටා පාවිච්චි කරන්න කියන එක. සරල වාක්‍ය රටා. දැන් නිර්මලා මැඩම් ලස්සන chart එකක් හදලා ප්ලේස් එකක් විස්තර කරන විදිහ සරල වචන දාලා දුන්නේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් මෙතනදිත් ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන පුතේ දුවේ සරල වචන වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ ලකුණු 5යි, තියෙන්නේ විනාඩි 5යි. ඒ විනාඩි 5න් උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න නම් ඕගොල්ලෝ ස්මාර්ට් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. භාෂාවෙන් ඉල්ලන දේ පමණක් දෙන්න. මෙන්න තියෙනවා මේ ටිකත් විස්තර කරමුකෝ. Yes, before I go to that, Mr. Terrence, I would like to add something to what you said. So actually the children are thinking in a very much of a very broad manner when they answer this particular question. So as Mr. Terrence said, my advice to my students also always use simple sentences. And try not to use very advanced words which can be complicated and which may affect your writing. So ඒක නිසා දරුවනේ මමත් හැමතිස්සෙම සර් කියපු කාරණාවත් එක්කලා එකඟ වෙනවා. මොකද හැමතිස්සෙම සරල භාෂා රීතියක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔබට වරදින්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වෙලාවට අඩු වෙන්න පුළුවන්. So if we talk about the previous slide, the marks you are getting for this particular question is actually 5 marks. So this 5 marks goes as 2 marks for content and 3 marks for language. එතනදී content අන්තර්ගත වෙලා තියෙන කරුණු වලට ලකුණු 2ක් දෙනවා and the language you are using, the techniques you are using, for that you will be getting 3 marks. So total will be 5 marks. So we will have a look how this 2 marks for content and 3 marks for language is being allocated. So I think you can see the chart on the screen now. So the marks and the criteria are given. So if you want to get good marks in this particular question, that means 2 marks, you have to include all points. ඔබට guided writing නම් ඒ දීලා තියෙන points හැම එකම ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ Mr. Terrence. So if not, you will get only 1 mark, only some points included. And remember, you will not get any marks if the question being copied or totally irrelevant. සමහර අපේ දරුවෝ ඉන්නවා මේ හිස්තැන තියලා එන්න දුකයිනේ. So they copy the question again. ඔවුන් නැවත මේ ප්‍රශ්නේ ලියනවා මේ හිස්තැනේ. So don't think that you are getting any marks or any sympathy marks. කියන්නේ මේ බලන අයට දුක හිතිලා දෙන ලකුණු එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. Right? And totally irrelevant. Irrelevant means මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අදාළ කිසිම විදිහකින් අදාළ නැති මොනවම හරි ලිව්වටවත් you will not get any marks. So that is very important that you remember. Please leave the blank. Don't try to fill it up with some irrelevant writing. So I think it's better to leave it
as it is if you feel that you are not in a position to complete this question. Okay. Next we are going to the language part. How you get marks? Yes, that is also for language. I said you are getting 3 marks. එතකොට 3 marks allocate කරන්න මෙන්න මේ විදිහටයි. You will get all 3 marks, almost no errors. කිසිම විදිහක නෑ මේ වැරද්දක්. Punctuations, capitalization, the grammar, everything is perfect and no mistakes. So well connected sentences, හොඳින් සම්බන්ධ වුණ වාක්‍ය, and correct spelling and punctuation. So I have mentioned about it. So if everything is in order, you will get 3 marks. If not, with some errors, සමහර පුංචි පුංචි වැරදිත් එක්කලා well connected sentences, some errors in spelling and punctuation. So if you have some errors in your spellings and in your punctuation, so you will not get the full marks, you will get only 2 marks. And 1 mark is allocated only a few correct sentences. දැන් ඔයාලා ලියලා තියෙන ඒවා අතරේ වාක්‍ය දෙක තුනක් කීයක් හරි තිබුණොත් එහෙම මේ හරියට you are having a chance of getting 1 mark. If not, remember, you will not get any marks if all sentences are incorrect. ඔක්කොම වාක්‍ය වැරදි නම් අදාළ නැත්තම්, so you will not get any marks. Right. So I hope that gives a clear idea about how you are getting the marks for this question, නේද Mr. Terrence? ඒක ඇත්ත. දැන් අපි දුල පුතාලට කියලා දුන්නා කොහොමද ලකුණු ගන්න පුළුවන්, කොයි පැති වලින්ද ලකුණු අඩු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට කියලා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ 2013 ප්‍රශ්නේ. Yeah, actually the syllabus relevant to our students, the new syllabus is like, I mean, is given, we are dealing with the new syllabus from 2016. But when selecting the past paper questions, I thought it's better if we go beyond the new syllabus and have a look at some of the questions in test number 6. Here, though the syllabus has been changed, the language has not been changed. Syllabus එක විතරයි වෙනස් වුණේ, භාෂාව වෙනස් වුණේ නැහැ. So because of that, the questions have now not changed drastically. Especially notes and notices. No change at all. No change at all. ඒ කියන්නේ මේ මහා පරිමාණයෙන් වෙනස් වෙලා නැහැ. That's why I have taken this 2013 question, Mr. Terrence. So 2013 question number 1 and 2019 question number 1 are in the same format. Though this is old syllabus, though 2019 is new syllabus. ඉතින් අපේ දුවදරුවෝ හිතයි මේ අලුත් සිලබස් එකේ ඒවා විතරක් අපිට බැලුවාම ඇති. No, if your teacher is giving you some questions from old syllabus, please take the help of it. Because this is a language. භාෂාවක් ඕනම කාලයකට අදාළ වෙනවා. ඉතින් සිලබස් එක පමණයි මෙතනදී වෙනස් වෙලා තියෙන පුංචි පුංචි වෙනස්කම්, but other things remain the same. Okay. So this is question number 2. අපි question එකේ guide ටික බැලුවේ නැහැ. අපි ආයෙත් පාරක් ඒක බලමු නේද? මෙන්න මේ ටික හරි වැදගත්නේ. මේ තියෙන්න ඕනේ you receive the following note, reply එකක් ලියන්න තියෙන්නේ thank your friend. Yes, this is actually Mr. Terrence guided writing. Guided writing, yes. Give a day, time and place. Explain your willingness to meet the two friends. කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. Say what all of you can do together. දෙන්නටම එකට කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ ටික තිබුණොත් තමයි content කියලා කියන්නේ. කියන්නේ. මේ ටික ඔක්කොටම තමයි අර content වලට ලැබෙන ලකුණු දෙක මේ ලැබෙන්නේ Mr. Terrence. මතක තියාගන්න. හරි. මම ලස්සනටම ඒක කරා. Yes, thank you. ඔන්න තියෙනවා. Dear Lasit. So the date has been put. ඉතින් මේක ඇත්තටම this is a model answer. මේක මේ ආකෘතියක්. There can be changes when you are writing and when you are getting marks, right? So this model, we'll have a look. So this is actually dear Lasit. අපි ලසිත් කියලා යාළුවෙක්ට ලියනවා 2013 12 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා. අපි දැන් note එකක් ලියද්දි සමහරක් වෙලාවට dear දාන්නේ නැහැ. Dear දාන්නෙත් නැහැ. අපි නැහැ කියලාම දාමුකෝ. Yeah. And even the date can either go to the other side. Yeah. හැබැයි
you can't say this is wrong. මේක වැරදි කියලා කියන්නත් බෑ. ඒකයි මම කිව්වේ. දැන් සමහර මම මේකේ මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර මේ සපයා ගැනීමේදී Mr. Terrence විවිධාකාර ආකෘති අනුගමනය කරා. Because there's no hard and fast rule when you are writing a note. Yes. But when you are writing a notice, there is a set rules that you have to follow. So here, then congratulations. Yeah. I heard that you have done well at the O-level examination. I would love to come and see you. When and where can we meet? Shall we bring our two friends, Ruan and Amal? Yes, Amal also. Thank you, friend. එහෙම නැත්නම් මෙතන congratulate කරලා තියෙනවා. ඊළඟට give a date and a time place to meet. ඒක තියෙන අපේ කලින් question එකේ නේද? හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ හරි සරලයි. සමහර විට බොහෝ දුරට වචන 20ක් 25ක්. Actually, usually we say words 40 to 50. Right? ඒක තමයි මම කිව්වේ දැන් මෙතන මට කියන්න දෙයක් තව තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ model answer එකේ there are some mistakes which as a student you have to like look into. Now, if you have listened carefully to what we have been talking now, you, Mr. Terrence, will you give the full marks for this particular question? I can't give. That's why I was looking for this. Yeah. 2013 මේ question එකේ ඒකේ කියලා තියෙනවා thank you friend. හැබැයි ඒක කරලා නැහැ. ඊළඟට give a date, time and place to meet ඒක කියලාත් නැහැ. Express your willingness ඒක නම් Yes, I would love to come and see you. See, එහෙම තියෙනවනේ. ඊළඟට explain your willingness, say what all of you can do together. ඒකත් නැහැ. ඒකත් නැහැ. ඒක තමයි. Now, this is something you might not get full marks, Mr. Terrence. That's what I want to highlight. Then මෙතනදී අර අපි guided writing we have followed into some extent. Right? ඉතින් ඒක නිසා මෙතනදී අපි ඇත්තටම මේ මේදී ඔව් මේකට අපිට ලකුණු දෙන්න බෑ. ඔව් හැබැයි මෙහෙමයි. අපේ question එක මෙන්න මේ note එකට උත්තරයක් ලියන්න. ඒක හරියි. Right? So here ඔන්න දැන් බලන්න කසුන්ට අපි ලියපු උත්තරේ. ඔන්න දැන් බලන්න අපි කියපු ඒවා ටික තියෙනවද කියලා. Thank you for your note. The exam wasn't difficult. We can meet soon. ඔන්න අපි කැමති ඉක්මනටම හම්බ වෙන්න. What about 8th next Saturday? Right? I'll be at home. ඔන්න මම ගෙදර ඉන්නවා. Bring Ruan and Amal also with you. I'm happy to see them. We can play cricket and bathe in the river. Okay. එතකොට දෙන්නටම එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔන්න එකතු කරලා ඔන්න content වලට පුළුවන් හැම ලකුණක්ම දෙනවා. grammar වලටත් පුළුවන්, language එකටත් පුළුවන්. Yes. ඉතින් ඔය විදිහට you have to be very careful when you are writing something to when you are writing guided writing to a given question. ඉතින් මෙතනදී Mr. Terrence, you have to be very careful. Now when you are answering the questions, as you did, it's better if you tick. Okay. Yes. When you are writing, okay, I have included this point. I have included the next point. Then you know you have not missed any points. So we are telling you as teachers, the common mistakes that the students are doing is like sometimes they miss out some points. So they are so excited, they are so eager to produce a good answer. So they, with the excitement and with everything exam anxiousness, they miss some points. So please, my dear children, don't miss out. So use some methods like ticking, as Mr. Terrence did, ticking the points that you have written and all. I think that explains the 2013 question, Mr. Terrence. Shall we go to the 2014 question? Yes. Write a short paragraph on one of the following. Use about 50 to 60 words. Yes. Now here, when you are in grade 10, usually when we are setting a paper, when you give this type of a question, when you are in grade 10, we say 40 to 50 words. But when you go to grade 11, we always encourage you to write from words 50 to 60.
And this question, this particular question, question number 6 එක එන්නේ either you have to write a note as we did earlier, or to write a paragraph, or to write a notice. ඔය තුනෙන් එකක් ලියන්න තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. Now 2014 question එකේ දැන් Mr. Terrence කියවා වගේ it is writing a paragraph. ඔන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ Mr. Terrence paragraph එකක් ලියන්න. You are given 2 titles. එහෙමත් නැත්නම් 2 topics. මේකෙන් දෙකම ලියන්නේ නැහැ on one. ඔබ කැමති එකක තමයි ලියන්නේ. So shall we move on to the answers? Yes. So this is a model answer. Yes, I think if we read it, I think Yes. it is. A journey by train. Naval's parents have decided to visit their parents in Kandy by train. It was a Saturday morning. They reached the Ragam railway station by 6 a.m. They got into the train by 6:30 a.m. The children were excited and happy. They enjoyed the wayside sceneries. They loved the beautiful scenery at Kadugannawa. Namal's parents got friendly with the other family seated in front of them. It was a nice experience for everyone. මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන සහ structure එක tense එක. Yes. ඉතින් මෙතනදී මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අපේ දරුවෝ දකින්න ඇති we have used past tense and we have been used a certain structure from the decision to start their journey by train. So they decided to visit their parents in Kandy by train, and the moment they came to the station, getting into the station, how they felt at that time and how they enjoyed the wayside sceneries and the things happen inside the train, getting friendly with another family, the parents getting friendly with another family, and after seeing that the word count is correct rather than telling going on writing, it has ended in a very graceful and a smooth manner. It was a nice experience for everyone. Right? ඒක මේ අපි කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදීත් කියලා දුන්නා පළවෙනි වාක්‍ය සහ අන්තිම වාක්‍ය. Yes. It is very decisive kind of sentences. බලන කෙනාට හරි ප්‍රියයි සරලයි. ඉතින් මේකේ ටෙන්ස් එක ගත්තොත් Indira means past tense use කරලා තියෙනවා. It was, have, decided, present perfect tense එක use කරලා තියෙනවා. Past tense they got, බොහෝ දුරට past tense Yes, they were excited, they enjoyed, loved, and parents got friendly, family seated in front of them. It was right. මේ was verb පාවිච්චි කරලා තියෙනවා situations වෙච්ච සිදුවීම් විස්තර කරන්න අවස්ථාවන් ඒත් එකම කරපු ක්‍රියාවන් කෙලින්ම past tense වලට හරවලා කරලා තියෙනවා. Yeah. So it is a very as I mentioned earlier, my dear children, the sentences used are very simple. ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන බොහොම සරලයි. Right? Okay. Or the sentence structures are very simple. So you should not need to go for complicated, complex sentences when you are writing this type of answer, especially in paper 1. So shall we move on to the next topic? A visit to fair. Yes, a visit to fair. Yes. Last Sunday, my mother took me to the Sunday fair of our village. It was my first experience of visiting a fair. Before we entered the fair, I heard the vendors shouting, calling for customers' attention from far. My mother and myself first visited around the fair, checking for the prices of the vegetables, spices, fruits, etc. We didn't buy anything at that time. Then my mother came back and bought her needs from the sellers who are selling for a reasonable or lower price. I learned many things while visiting the fair with my mother, even though I was tired by the time we came home.
Thank you, Mr. Terrence. So this is a bit more advanced written paragraph than our earlier paragraph. So this is actually, that's why I thought we had to cater for both, different type of students. So the earlier paragraph, like you can write in a very simple manner. So if you are happy with simple sentences, but there can be smart children, Mr. Terrence, who are not very happy with very simple things, but they want a bit of a more advanced sentences, right? So this is, if you feel that you are really comfortable with the this language, then you are, by all means, you are welcome to go for a bit of advanced writing as such. හැබැයි මෙතනදිත් අපි දකිනවා දැන් අපි ඇඩ්වාන්ස් කිව්වට ලොකු මේකක් නෙමෙයි. නමුත් යම්කිසි අර කලින් මට්ටමට වඩා පොඩ්ඩක් ඉහළ මට්ටමක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ සමහරක් දෝල පුතාලා ඉන්නවනේ මේකෙත් උපරිම ලකුණු ගන්න උත්සාහ කරන අයට පුළුවන් මේ වගේ වචන හරඹයක් කරන්න. හැබැයි හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ දේ කරන්නත් අවශ්‍යයි. මෙතනත් මම පෙන්නන්නම් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන ටෙන්සස් ටික එහෙම බලමු. Last Sunday my mother took me, past tense, to the fair. It was, we entered, regular verb එකක්, I heard. ඊළඟට my mother and myself first visited. ඊළඟට we didn't buy. අපි මේ නීතිය දන්නවා, did වලට පස්සේ එන ක්‍රියාවක් always in simple present tense. Anything that time. Then my mother came back and bought. Sellers and selling reasonable all over price. සාධාරණ මිලකට හෝ අඩු මුදලකට. Learned, past tense, fair with my mother even though I was tired by the time we came home. ඉතින් බලන්න past tense එක සරලව පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතනත් වචන 75කට වැඩිය තියෙනවා මං හිතන්නේ. Yes. අපේ සමහර දරුවෝ ඉන්නවනේ Mr. Terrence මේ word count එක පොඩ්ඩක් එහාට යන. Actually in our marking schemes, if you say 50 to 60 words, Mr. Terrence, sometimes we accept words up to 65 or to 70. If we feel those sentences are, needed for their particular written answer. This accepted. Yes. Right. So it is kind of a flexible marking scheme, but still better to stick to the actual word count. Yes. Mr. Terrence. ඒක ඇත්ත. Now we are moving towards 2015. You received the following note from your friend Mevan. Dear friend, we are moving to a new house. I need you. Please meet me. බලන්න මේ note එක සරලව ලියලා තියෙනවා. Dear friend. message එක ඊට පස්සේ ලියපු කෙනා තියලා තියෙනවා. ඊළඟට මොකක්ද කරන්න තියලා තියෙන්නේ? Yes. Now look at the actual question. We'll have a look. Yes. Mevan's note didn't tell you anything much. It is understood, right? Okay. So you need to ask some questions. Write your reply, include the following. ඉතින් ඔබගේ පිළිතුර ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන ඒවා දාලා. Thank him for the note. First you have to thank. Then ask questions. You have to ask questions. Leaving the old house, about the new house, and express willingness to meet. Express willingness. Willingness means the කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනලු මේ වගේ යාළුවව හම්බ වෙන්න. Give a date, use about 40 to 50 words. So this is a note. This is actually a different kind of a question, though it is question number 6. You are already given a note. You are already given a note and you have to write a reply with the given guidance. So usually they say, okay, this is the incident, you have to write a note or something, but here you are given a note and you have to write a reply. So shall we move on to the answer, Mr. Terrence, the model answer? Yes. Yes. Dear Mevan, thank you for your note. It's a surprise to hear that you are moving to a new house. Why are you moving to a new place? When are you leaving? Where is the new house? I would love to come and help you. Let's meet tomorrow at your old place. ඔන්න විදිහට තියෙනවා සරලයි අවශ්‍ය දේවල් ටික තියෙනවද කියලා බලලා ලකුණු ටිකක් දෙන්න බලමු. Yeah, I think better නේද Mr. Terrence?
එතකොට අපි කලින් කියපු විදිහට leave in the old house. I thank him for the note. Thank him. Thank you for your note. ඔන්න ඒක තියෙනවා. Thank you for the note. ඊළඟට leave in the old house, ask questions. It's a surprise to hear that you are moving house. Why are you moving? ඔන්න ඒ විදිහට අහලා තියෙනවා. Then when are you leaving? When are you leaving? Where is and the new house? And I love to come to help you. Let's meet tomorrow at your place. මේ ප්‍රශ්න අහන එකත් පොඩි කපටිකමක් වගේ මට පේන්නේ. මොකද වාක්‍යයක් ලියලා වරදිනවට වඩා ප්‍රශ්න අහන එකත් ලේසි. අහන එක ලේසි. And Mr. Terrence, our children they are really smart and they can sort of borrow some sentence parts or sentences from the question itself. ඒ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙම අපේ උත්තරේට පොඩි පොඩි කැලි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන සමහරක් වෙලාවට මේ question එකේ ඒ කොටස් එහෙම්මම ලියන්න ගියොත් නම් ලකුණු ටික පුතේ දුවේ අඩු වෙනවා. We are not advising to take it as it is, but you can borrow some parts. සමහර කොටස් ඔබට අරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් ගලපලා ඔබගේ පිළිතුර හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තව අපිට විනාඩි 10ක් තියෙන හින්දා අපි මේ ටිකටත් ඉක්මනටම යමු. Yes, this is on now we are starting the new syllabus questions. So I don't think you will see much of a difference. So you are here. You are the secretary of the Young Photographers Club in your school, and the members have organized an exhibition at the term end. Your teachers want you to write a notice to be put on the school notice board inviting teachers and the students to see the exhibition. So this is totally different from what we have discussed so far. This is a formal writing. You have to write a notice. So we'll move on to the answer. Then you can see in the answer the set rules when we are writing a notice. So I think, shall we move on to the answer, Mr. Terrence? Yes. Yes. Here include what you have to include: date, time, venue, who is the chief guest, exhibits. What are going to be exhibits? You have to include. Okay. Yes. Now you can see you have to start your notice writing a notice on top. So this notice we are usually writing with block capital letters, right? Then we are writing what we have been asked to write. A photographic exhibition will be held on 28th of July 2016 from 8 AM to 1 PM in the school main hall. So all the date, time, venue, everything has been included. There will be rare photos on wildlife, birds, waterfalls, etc. as exhibits. Renowned wildlife photographer Professor A.M. Herath will be the chief guest on this occasion. All the teachers and the students of the school were invited to enjoy the exhibition. So this notice is put up by the secretary, Young Photographers Club, and on the left side of your note, onto your left side, the date is also given. So it has been framed. මම ලකුණු දෙන්නද මේකට? දෙන්න. හරි. මෙන්න මේ ටික තියෙනවද බලමු. date, time, venue. ඔන්න date එක තියෙනවා, time එක තියෙනවා. venues, place එක තියෙනවා. ඊළඟට අහලා තියෙනවා who is the chief guest? කවුද? renowned wildlife photographer Professor A.M. Herath. හරි. ඊළඟට exhibits. Exhibits will be the chief guest, all the teachers. ඊට rare photos, wildlife, මෙන්න exhibits ටිකක් තියෙනවා. content එකට notice එකේ හම්බ වෙන හැම තොරතුරක්ම මේකේ තියෙනවා. ඉල්ලලා තියෙන හැම තොරතුරක්ම සම්පූර්ණ ලකුණු content වලට හම්බ වෙනවා. language errors නැහැනේ. ඉන්දිරා මැඩම් නේ ලියලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද language errors නැහැ. ඉතින් බලන්න පොතේ දුවේ මේ ඉන්දිරා මැඩම් කියු විදිහට notice කියලා තියෙන්න ඕනේ. date එක තියෙන්න ඕනේ. අන්තිමට මේක කරපු එක්කෙනා. දැන් අපි note එකක් වගේ නෙමෙයි මේක formal ප්‍රසිද්ධිය හැමෝටම පේන්න තියෙන දෙයක් formal එකක්. නිල වශයෙන් අපි යම්කිසි ස්ථානයක ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන දෙයක්. එතකොට මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට අපි යනවා ඊළඟ එකට. Yeah. That is also a notice. 2017. So the English club has organized a workshop and you have to write a notice informing about the workshop. So you are given what to include. This is also guided writing, Mr. Terrence. So purpose of the workshop. මේ workshop එකේ අරමුණ, date, time and venue දාන්න ඕනේ. Participants. Participants කියන්නේ මේකට සහභාගී වෙන්නේ කවුද කියලාත් අපි කියන්න ඕනේ. So shall we have a look at the model answer, Mr. Terrence? Yes. Here.
As we said earlier, notice we have written on top, a workshop on English for everyone will be held on 2nd April 2018. Yeah. මම මේකටත් ලකුණු දෙන්නද? Yeah. Purpose of the workshop. Workshop එකේ purpose එක ඉල්ලලා තියෙනවා. Workshop English for everyone. නෑ මේ පල්ලෙහා තියෙන පල්ලෙහා මෙතන the purpose of the workshop is to improve the knowledge. ඒ කියන්නේ දැනුම වැඩි කර ගැනීම. ඊළඟට date එක 2nd of April හරි, time එක හරි, place එක හරි. එතකොට මේකටත් ඉන්දිරා මිස්ටර් සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. invite කරන participants ලා Mr. Terrence. Participants ලා ඔව් අන්තිමේකනේ participants ලා all the students of the school are requested to participate in it. ඒකට සම්පූර්ණ ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. Yeah, now this is actually for you, this is why we are doing this, my dear children, for you to highlight that you have to include what it is been asked to include. නේද Mr. Terrence? අපි මේක මේ අපිට ලකුණු ගන්න නෙමෙයි මේක මේ කරන්නේ අපේ දරුවන්ට වඩාත් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න අර කියපු include කරන්න කියපු ඒවා ටික ඔබ include කළ යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙන්ම කළොත් you will definitely get the full marks. අපි යමු 2018ට ඉක්මනින්ම. Yeah. Okay, you are interested in joining an English camp with your best friend. After examination, you went to his place to talk about it, but your friend was not at home. Write a note. මේ දැන් ලියන්න තියෙන්නේ note එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ 2018 note එකක් ලියන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න තියෙනවා note එක. මම මේකටත් ලකුණු දෙන්නම්. හරි. මේ තියෙන්නේ I came to know there is an English camp in our school after the examination. I am interested in participating in it with you. I came to your place. I came to your place when you came. No. Why you came? Ask him to call back. Can you please give me a call? Hari. ආවයි කියන එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. Ask him to call back. Call ඔන්න ඔය විදිහට එවන්න කියලා තියෙනවා. Right. දැන් ඉන්දිරා මිස් අපි මේක පොඩ්ඩක් ආයි කියවලා බලමු. Yeah. So here now the dear Prasad, I came to know there is an English camp in our school. ඔන්න දැන් අපි මේ අරකේ තියෙන ටික ඔක්කොම කියනවා. I came to your place this morning but you weren't at home or you were not at home. Can you please give me a call as we needed to discuss about it. So here this is a note. Then Mr. Terrence, shall we move on to last year's question? Yes. This is 2019. Yeah, this is last year's question. This is again a notice. ඒ කියන්නේ 2020 මොකක් වෙයිද? Yeah. ඔන්න notice එකත් අපි බලමු. Yes. So this is you have to include date, time and place of the competition. The English Literary Association of Pubudu Mahavidyalaya has organized a singing competition in English. It will be held on 2nd of March 2020 at 2 p.m. in the school main hall. All the students of grade 9 are invited to watch the event, right? So date, time, place and the competition එක ඔන්න අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් අපි මේ our purpose is just to check. Now 2018 it's a note. 2019 it's a notice. But we are not in a position, okay, 2020 it's going to be like this. It can either be again a notice or a note or a paragraph. So you better be ready for all these things because for the exam we can't predict this is going to come. So here we have enlightened you or given you the tips or make you aware how to face this particular question in a successful manner. So it's up to you to practice more and get ready for anything based on this question. It is definitely going to be either a note or a notice or a paragraph, Mr. Terrence. දැන් ඉතින් මම හැමදාම වගේ මන්තරයක් මතුරනවා වගේ ඉන්දිරා මිස් මතක් කරනවා workbook එක 10 11 workbook එකේ note notices ඔය දෙකම examples තියෙනවා
perfect. perfect, yes. මේ අපේ දුල පුතාලට ඒක හොඳම අවස්ථාවක් මේ පොත් දෙක අරගෙන මේවා තියෙන නෝට් නෝටිසස් ගන්න ඒත් එක්කම අපේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල තියෙන නෝට් නෝටිසස් අරගෙන ලියන්න සහ මතක තියාගන්න විශේෂයෙන්ම නෝට් එකක් ඒක පර්සනල් දෙයක් නෝටිස් එකක් කියලා කියන්නේ ෆෝමල් දෙයක් නෝටිස් එකක් ලියද්දී ඒ දක්වල අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන තොරතුරු නැවත නැවත බලන්න ඒ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තියෙනවද කියලා. මොකද ග්‍රැමර් බැරි වෙලාවක්වත් වැරදුනොත් කන්ටෙන්ට් වලට තියෙන ලකුණු ප්‍රමාණය හරි ගන්න ඕගොල්ලෝ උත්සුක වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් සමහරවිට අපරාධය අර කන්ටෙන්ට් වලට තියෙන සම්පූර්ණ ලකුණ එක්සැමිනර්ස්ලට දෙන්න බැරි වෙනවා. මේ තොරතුරු හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කල් හොඳටම තියෙනවා. දැන් ඉතින් ජනවාරි වලනේ තියෙන ඉන්දිරා මිස්. Yes. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේ නෝටිසස් දෙකම හරිම සරලයි හරිම ලේසි. හැබැයි පුරුණු වුණොත් විතරයි ඉක්මනින් සහ නිවැරදිව වාක්‍ය සහ වාක්‍ය රටා හරියට ගලප ගන්න පුළුවන් As වෙන්නේ. Mr. Terrence mentioned, wherever you are in Sri Lanka, you have the most important treasures with you. That is your workbook. Grade 10 and 11 workbook. Even I personally recommend my students not to miss any of those activities given in those two workbooks. If you can do this workbook again and again, right? So it is going to be a huge boost in facing your examination in a very successful manner, Mr. Terrence. It's very good that you mentioned, even in my school, we are not missing any single activity. We are doing the workbook and the grade 10 workbook and the grade 11 workbook. Additionally, we are doing the past papers. So I think that's what every student does, right? Yes. Thank you, Indira Miss, for preparing this wonderful, exciting lesson for us. And I hope you have enjoyed it, and I hope you have learned a lot of things. And I hope to meet you in the with the next exciting lesson.